Losing the person I loved the most was one of the hardest things I've ever had to face. And because I was away from home, it made it much more difficult. That is when I saw how important it is to have a friend. A friend to ease the burden. A friend to take care of things when you can't. A friend to help you get home. Hello football fans, welcome to another exciting episode of In Touch with a Legend. We have got Menard Mupera in the house. This show proudly powered by Nyarazo Group. Yes, Menard, thank you very much for coming into the show. We have been looking for you. We found you here in Kadum. Uite Kadum, what are you doing here? Yeah, Mukaduma tiri kungoitawo kuti tirarame. Munongoziva life yacho haidi kuti uzorore. Ukazorora manje, zvinhu zvese zvinobva zvadhakwa. Makatoita mushe. Because fans anengaida kuunzwa, anengaida kunzwa about Menard Mupera, saka tinototsvaga, tinotofamba. This is what we do here on the show. I'm happy that we found you, now you are here. Munotoita mushe because isusu kuti tichifamba ka panonetsa. Nezvatakuita zvachona kuti uzoti wakumbotora off yokuti ndakumbonoita ndisangane nevamwe vanhu kuna Harare chichi. Aiwa izvo watotadza nguva yako saka tisa kutokuendesa kuHarare nechirungu uchida rumwe kudzorawo nekudzora ndangariro dzedu. Ndangariro ndozatawira panapa taudzwa zvese. We want you to tell us all about your football career right from the beginning. That's what I want to hear. When did it all start? Where were you born and when did you start playing football? What happened? Taudzwa zvese right from the beginning. Vakawanda vanogara vachitozvipa mubvunzo kuti iye munhu akambobva nekupi, but zvichashamisa sekutaura kwandava kutoita ipapa kuti Menard akazvarwa kumasvingo. Akazvarwa kumasvingo ku 12 March 1980. Ndokukurirawo panonzi Pandanga, ndopaishanda maparents angu. Uri ama-independent? Ya. Muri vapana-independence? Tisakasunungurwa nevakaerwira nyika. Tiri vapana-independence. Saka ndakurira ipapo, taingofarirawo, munoziva munhu wese anongofarira chikweshe. But chikweshe chataitamba isusu manje taitozikanwa kuti tasingagadziri chikweshe, but patimu manje titaizokonzeresa kuti bhora racho raizotambwa, imwe timu yakawandisa, imwe yakashota yaizova yangu inini, because vainzi uyu vanhu 2. Saka masingagadzire chikweshe, iwe uri kutamba chete, kana vagadzira vaitokutsvaga. Ndandirikutamba chete, taitoziva kuti timu yandendiri tinotofanirwa kutowina. Because mune one man extra. Saka nekuzoendawo kuchikoro ndava kuma grade 4. Pachikoro pedu paitwa zvimatournament zvazvokuti paiva ne A, B, C, D, E kunosvika grade 7. So from grade 4A up to 7A kwaigadzirwa timu yayo, B yogadzirawo timu yayo. A, okay. So inini pane kwangu kwandandiri ndaiwanikwa ndirimo ungori muchiiwe inda ndiri muC. Okay. Saka taitosangana grade 4. Ndiri grade 4. Saka mutimu yekuC iyoyo ndaitowanikwa ndirimo, handitorova mushe. Saka pakazosvika patime yekunzi uyu mupana uyu ari kurova, ngatimupinze ngakwane mutimu. School team manje. Ya. Ipapo ndopakarema because taitya kusangana mungoziva bhora But that was a good strategy though. Come to think of it, kuti what my A, B, C, maito make sure so every child anogona bhora mu all those classes is involved. Aitoonekwa. Yes. Those days aitoonekwa because papasina kuvharira mukana each student. Yes, exactly. I like that. Saka ndakunzi ndichinotamba manje ku B ndokwandakanzitange ndava grade 5 manje. Ndikaona kuti vanhu vataisangana navo madhezi vanga vari vakuru, ndichiri mupfana ndakedzai ndimbodi ndopandaita kakutiza nda grade 6
maticha akazouya mudhara wangu anga ari wekumwawo vasangana kunzi mwana tiri kumuda kuti ambotibatsirawo kubhorawo because aiwa takaona talent mudharawo semunhu aitambawo rekudharawo riari kunziwo mangoziva madhara nekuti ndakatambawo kuchikoro mudhara akauya akati aiwa mwanangu rova bhora kati aiwa one of the few madhara akatoti mwana aenda kubhora madhara ingoti kuchikoro but chinhu chavanga asingakwanisi kutiitira manje kutitengerawo masters ndakaenda ndikanorova zveshuwa ndiri kugrade 6 chanchiri chikoro chipi chinonzi Chimedza primary school chiri muchienda kuchiredzu pandanga chiri paraita pandatanga kurova ndakutongotanga nekusenior team grade 6 grade 6 ndokurova grade 7 ndopandaita captain wekusenior team iyoyo ndichinopedza kunyora form 4 munoziva talent rinobhadhara nedzimwe dzenguva rine maadvantages maresults asati atombobuda grade 7 ndandatowana nzvimbo pachitonhora because taingoshare same ground saka zvanga zvakutonzi player nditobatira papa nomwe teacher inzi Tapudzai munhu iye anga ane sport etihati ndiye akabva angonditi uyu munhu ndizotora maresults kuzoenda kudai so already ndatova nenzvimbo titakutambawo magemu edu those days kwakune maunda 15 ndobva ndatanga kutamba kuma-under 15 ndobva ndanzi vice captain kuma-under 15 ma-under 15 aya takarova tichaitanga kakuita matournaments ndobva tabuda zvikanzi aiwa kune vamwe vari capable kutamba futi kusenior team ndobva ndaenda futi ndiri form 1 ende blazi yangu yaitotambawo yanga yaform 4 achitotambawo tichitosanganawo ikoko kana kumatoendeswa kufirst team ndabva ndaendeswa kufirst team ndiri form 1 form 1 ndakutorova kusvika ndanosvika form 4 ndichingorova chete form 1 form 2 ndime mamuri guys guys dzipopular guys ende zvaitoti taitodada nazvo because mande mabva kumatournaments waitoziva kuti waigona unonoka paassembly kutira kuti uonekwe kuti ndiye munhu akadistroya moment aunonosvika paassembly munhu anocheuka ndiani kweyo utaurwa ndiye munhu kauya saka zvinhu zvaitingotipawo manyukunyuku saka ndakasvika pakurova ipapo kusvika ndapedza form 4 yangu 97 but ndiri papo taiita uyu Tapudzai teacher munhu aitambawo mudivision 2 saka mudivision 2 makangoti mufana wangu toda kuti uende saka ndakatanga kutamba mudivision 2 kune imwe timu yekuzaka yainzi Zaka United takutorwa bhora taita kurwa nemota papari padhuze zvekutongoti mota yauya ititora toenda kuzaka torwa bhora saka nokufamba kungo ndapedza form 4 mba ndamboenda kumusha kuzi inongori semu masvingwe ndobva ndagara ndamirira maresults maparents akati achimboita basa chiuri ikoko saka zvinhu zvakazoitika ndezvekuti ndakamirira maresults muchemberi akabva ashaya ndoita sei Tapudzai uya achibva auya futi mufana wangu maresults ako akamira sei ngati maresults mongozivawo zvebhora vanhu vanoti havana kudzidza ngati handazamawo mundara ndabuda ne4 subjects anzi chiuya angava kunonzi kwaudhanda angakudzidzisa ikoko ndobva anditora zvikanzi iwewe hauna chako chaunobvisa chechikoro ati opportunity kai ndaenda kuya zvikanzi iwe takuda kuti umboita A-level but unozongonyorerawo mamwe aya but combination yako uripo but munyatonga uripo kuti ndinobhusita team ebhora zvobatsira ndakasvika zveshuwa ndikanorova bhora because ndakanotraina first week zvikoro zvakangoti zvichivhurwa zvinonzi wiki iyoyo tournament ndobva ndasvika ndikanorova bhora uko zvinhu zvaa zvakarongeka because vanga vane maripota echirungu neshona saka vainoripota mandiya paassembly saka vanhu vanga vasingaratidzi kuziva kuti ndiani tarova bhora Menard ngauye ndikaenda kumberi hazveshuwa vanhu vakafara waona kuti dzine chiplayer chedu pachikoro ende moziva bhora uri mudiki soka rinokuita zvimwe zvinhu zvaunozofunga wakura because I remember neblazi yangu iyo yanga iri form 4 tatombotosvika pakuda kutombopanana fight
angabvarura because ndandiri supporter yeKFC. Saka pane mapicture maibuda naStuart chichi makatasi because we were like brothers and saka ndanerimwe makatorwa majezi BP akaribvarura pakaita hondo ipa ko aibvarure picture iye unga Red Dynamos saka zvinhu izvozvo zvinhu zvataingoisawo mukati chikoziva kuti bhora rinotichisa pakanaka zvinova zvinoburikidza nezvandakazoitwa naticha kuti ndakatozosvika pakudzidza ndisingabhadhari saka tabva ipapo akazondibvisa kuZaka United ndobva andiisa kune inonzi Mawamanongi yemujerera yanga iri mudivision 2 futi haiko kuti akarova zvokutoti zvinhu zvakamboitawo zviri nani but mungoziva kuti mabhora ekudhara anga asina maawards ekunzi unoona kuti wapiwa something chokuzoisawo mudheni ndobva ndagara paipai ndokuzongoitawo munhu aiuya kumushawo aimbouya achiita macoaching clinics ake zvazvongoti munhu anoda bhora that guy Sami Mavhenyengwa akauya akati handikuda munhu uyu ndoda kuenda naye kwaRare nima ndikati Tonazi aiwa ndombomira because Tonazi ndakamboigara tikati kunorwadza but tisingazivi kuti uri kuvhurirwa mukana because Mwari anenge atuma munhu wake akatumwa Mavhenyengwa anga atotumwa kuno kutsvaga kuti aitsvagei kuZaka uku kujerera kwese uku iko ndokumusha kwake but aingoti akauyawo nguva dzokuti vari paofu wokurhinos aingouyawo titrena anga atotumwa saka auya kudaro inda ndiri kumusha ndobva panyorwa tsamba kwanzi uye chichi urudiwa kwaRare naMavhenyengwa but Mwari akazotisanganisa naMavhenyengwa ndakazoya kudheni kwaBlaz tatodhumana naMavhenyengwa kudheni kwaBlaz vanga kugara vangachigara kwaRare Blaz paipai vakati iwo unoziva here kuti Mavhenyengwa anogara muno ndikati papi kwakati ndasvika pai Mavhenyengwa akafara wauya abo atofunga kuti wawira zvobhora zvanzi utomboya tomboenda pakaground akutomborwa chi kaseshe ndatosvikawo paipai zvanzi masters ako unawo ngati handina zvanzi atondowari totsvaga zvanzi ndichi kuRhinos manje hana munoziva kuti timu yawaiona pachi zvinobuda alright handei ipapo yanga iri 99 taenda paipai anosvika bhora ngariche panzi matrials kamongozi hapana zvinoitwa pasina kumboonekwa munhu munofanira kumboonekwa ike noti yakawandisa but mufana takumbomisa chi kumajuniors nawo hairi bho Mavhenyengwa akamira nini ndiringoita saka ndakachovha ndiriko kumajuniors but munoona manje yakuitika takuriga manje because i99 ndine 19 years handisi under 19 kai because ndatopfuura once born 12 March ndatova muhombe but vanzi tamba kuma under 19 koko tiringokiyakiya tiriko saka tichinopinda 2000 baba akazoya umwe kochi wechirungu ainzi Don ndiye akakwanisa kuspota utalent akati mufana ndoda kuti atrene nefirst but ndakachovha wakakuona uchitotamba umanda 19 ndiri kumajuniors akauya uzoona majuniors tichitrena because tichaitrena maskati senior team yozoyayopedzisa training yavo yemaskati isati tapedza saka akangoona wakati mufana wayo ngauye chi saka takatorwawo nemumwe mufana ainzi Edmo Changadera naBernard Shoko tisakaendeswa chi kusenior team takanosvika but things were tough because madhezi wavo ndopaishandiswa kaikuti mufana akauya tainzi maskola skola wauya tabo but hatina kuda kukura musoro takangotevera saka waigara naBlaz wako pesa ipapo ndaigara naBlaz saka Blaz wakazosvika pakuti zvinhu zvakazovaomera ndokuzoshaya vadi kuti but life inoenda because akutodi watokura ndatokura ndichibva ndazonzi kunosaina macontract ekufirst team ipapo ndopa pane basa aiwa munoziva contract yokunzi tichakupai graft tikati aiwa sevapfana uchi zviri right tinongoti tomunyirira hapana munhu anga asingadi graft kati hazviri bo saka
ndakachovha ndiripo zvikanzi game time inotinetsei ike zvinezvi pakadi vanhu vakawanda chimboenda chi unotamba kudivision 1 ndakaenda kuguni yanga ichimbori based kumasvingo yanga yabased muharare takatamba nethe likes of zvenyika makonese Guni ndo yanga na Blackish Row. Yeah. Yaitona ku Krembon. Yeah. Yeah, we spoke about it on our show. Yes. Okay. Saka ndiyanga ari coach. Coach Drummond ndo vanga variko. Tikasvika pakuti ende kubhora ikoko taiudzana. Because vanhu vaiti vakadyisa kana mastriker chaiwo. Zvenyika yaitotaura kuti varume ndakumboyawo pagani. Endaita zvese. Pagedhi chaipo saka takanotamba tiriko ikoko zvinhu zvikafamba zvakanaka ndopakazouya chunga kurainos chunga achibva ati kwakune mabhora edu masoja aya ataitamba na versus chapungu chichi ndopataienda zvikanzi handikuda vapfana ndobva ndaenda ndikanorova bhora kuascot saka semunhu anga akangonerainos ndabviswa manje kuguni kuya ndakuiswa uku zvinzi ngavadzoke makafa mazotorwa kuguni manje naMoses Chunga ationa chizika ngavadzoke apa ndobva ndadzoka ndobva taenda kumutamba kuascot nechapungu ndobva mukuru anakirwa vanzi ayo uyo hapana kana zvekumboti chi akutorejistwa nesenior team because madhezi aya zvazinganetsi waingotorwa uku pasina kunzi kwai vakwana pasina registration yes that time saka ndakapinda wepapa zvichwai ndakutorova 2000 yayi ndakutorova wakabva waendeswa kusenior team senior team iyoyo magames akawanda rekutanga ndakatogara pabenji but rairwadza haana yanga isina kugadzikana iwe uri pabenji pabenji anytime timu yachona saka wangozikatopinde aiwa ipapo ndasingadi because yanga iri chazunguza mugomba because yanga iri the likes of ndoranga riri first game rako rogara pabenji against Dynamos ukati hawa gamatamezvawaripera uzopinda Calistas Pasua Masimba Dinero Gift Mzadzi on goals but game amba ukai kuti ndo team yembotamba Dynamos ana Mzadzi ndo yembotamba nana Stuart Murisa oyembonamira madziro but ende zvakabva zvangoitawo game iro takaita 1-1 handina kupinda ndikati come 2000 yapera 2001 tarowa iro ndo gore rakandifadza first game rako 2001 magame handichazivi kuti ndakazo but Real Stars ndo rakaita first game rangu maitambira kupa murufaro stadium against Real Stars ndo ranga first game rako ramwanzi uri first 11 Lloyd Dematsika anga pasuspension anga akakwara vandanzi pinda vandapinda ndikarova wangori pabenji ndakatostart wakastart iroro game iroro ndoba tinotangira second segment. We're just going to go for a break now. When we come back we want to talk about that game. That was what we prepare say that game. Wow, how did that happen? We want to know all about that. Guys, we're just going to go for a break. When we come back we continue with Menard Mupera. I mean, I'm enjoying. So it's a touching story. It's a touching story. You know, you can actually feel. You can actually feel it right from Mashingo, Chikwira, and everything else. I want to know more about this. I hope you also want to know more about it as well. Nyara as a group part of this show. Don't move away. We are coming back in a moment. Nyaradzo Life Assurance Company, through one of its products, the Scorepec Plan, supports Highlanders Football Club, one of the biggest soccer teams in the country, and other local football clubs. With the Scorepec Plan, not only will you score for you and your family, but for your favorite local PSL soccer team as well. For each premium payment you make, your nominated soccer club will get paid from the Nyaradzo Life Assurance's Scorepec Plan. Make sure you get a Scorepec, support Highlanders, Ipos or Ipos.
when you get Scorepec, you're supporting Highlanders as a family and your own family. Every time you subscribe to Scorepec, you're supporting your family and Highlanders family. Get Scorepec today. Always support Highlanders Football Club. Iposo. Supporting your team has never been this rewarding. Get a Scorepec policy and support your favorite football team today. As Nyaradzo, we strive to continuously bring convenience to our clients. Nyaradzo Group is proud to introduce Sawi, a new virtual chatbot assistant on WhatsApp. With Sawi, you are now able to interact with us from the comfort of your home and can be assisted anytime via WhatsApp. With life assurance products, diaspora products, applying and assessing your policy, payment platforms, claims information, and any other queries concerning payments, policy information, or products and services. Simply WhatsApp Sawi on +263 712 992892 or visit the link showing on the screen to register and start interacting and receiving notifications from Sawi on WhatsApp. Now, join in and experience a new level of convenience 24 hours a day with Sawi. Welcome back, In Touch with the Legend. This is your favorite show, Nyara's Group powering the show. We also want you to interact with us on our Facebook page, Zim SoccerNet. Please like the page so that we can send you notifications whenever we have something interesting on our page. We also have a YouTube channel, Zim SoccerNet as well. Please subscribe to our page so that we can also watch what we do on our channel, exciting features there on our YouTube channel that you may want also to enjoy. We want you to subscribe to that page so that we can send you notifications whenever we are doing something there. But we've got Menard Mupera in the house, Black Rhinos, atanga manje. Trawunoza zabe kutangira jabu bakatangira your first game. Uchinzi starter. Yeah. A man from Mashingu. He is now starting a match against Real Stars. Zvinhu zvinonatsa kufadza but pachiso unongochiona kuti that guy is jita. First game rapo soka kwanza kuona ko vanhu zvavaripo ava ndichaita sei kokutraining wanga watoudzwa dhare wakatanga kuudzwa when were you told kuti izvo uri kustart? Ndakaudzwa night yatatu camp the night before. Yes, okay, yes. Unofanira kudi kukula but unoona paunoudzwa pane pasina masapoti. Yes. Paunonopinda munongoziva chitaniwo chomurufaro chavo chinobuda so kuna vanhu varimo so but ndakakwanisa kuhandla pressure yacho iyoyo. Ameno kuti Mwari akandiputira sei ndakakwanisa kuhandla pressure iyo ndikakwanisa kurova bhora zvinova zvokuti zvakafadza macoaches. Chimbomira pawakanzi uri mugame iyoyo the night before kumasvingo manje hapana wakambofonera ero chitaura kuti guys ndirimo mafesi ichi kuti muzondoona ndirimo panga pasina that excitement here kuti pane kumasvingo vanofanira kuziva kuti waakutamba manje madhezi aito yakudza kuti line ndo raitenga muombera saka kuti iwo wani airtime ndaitocommunicata kana nemukoma wamunzi wangu maiguru wangu tiri kutsamba aitoruzaka kuti but watoshinga ire zvebhora ngati handimo ndisire muna mato handitimo. Saka game iroroka kuti uchiudza vanhu kuti ndirimo hazvechi wavaizosvikaka ama kutotamba rimwe game watoratsamba saka takatamba game iroro zvinhu zvakaflowawo zviri right takawina game but munongoziva how did you play as an individual? Inini individual pakuzvireta kwangu ndakatamba zviri right. Which position did you play? Ndaitamba defensive. Oh, okay. Yeah. But tazofamba manje munoziva ke zvino tichanatsa kuziva kuti magame akaita sei kwakazoita one of the best
that was 2001 ndichaziva kuti date manje but iroro rakandiita kuti ndipindewo palimelight yesoka wakaita sei yanga iri versus Dynamos Rufaro Stadium the likes of Noizita penga udzoke Nuwe angabva kuAces ndo Dynamo futi yandiri kutaura kuti yanga ine magiants ebhora vana pasuwa iva ana Tonde aisiro time yanga yadzoka agent sawo anga agent akazojoina nani later ni yanga yava nekidsnet yes iyoyo game iroro ndakapiwa right back zvikanzi une ropa richiri kumhanya munhu yanetsa naye ende zveshuwa ngobizita manje ndakabata basa sebasa shuwa tanga vako ndakabata basa sebasa ndo pataka nanhasi game iro ndinonakirwa because akabreaka jinx 17 years Rhinos isina kurova Dynamos. I was part and parcel of that team yakarova chi so ndinozviti one of the greatest players by Rhinos. Makabreaka jinx Dynamos maibodyiwa kana draw draw yanga iri win and paifariwa but iroro pakafariwa and mari yakabuda ipapo because jingi iyo yaitaurwa nemunhu wese yaizikanwa nenyika yese and newspaper rakataura kuti haiwa vanhu ava vadeserva because akai outclass pakazorowa bara but game roro paibata tichaona dia pakarowa bara naSifiso Mgunu gedhi rokutauni ndo rakatitsa mari ndo rakatitsa kuti vanhu vachiziva because ukatamba netimu dzepasi auzikanwe but against mabig teams unozikanwa ende tadaro taitoziva kuti mukarova Dynamos wakutopinda mumusika unobuda nesomething nemasupporters eCapes ukarova Capes unobuda nesomething nemasupporters eDynamos saka zvinhu zvaingorichi saka ukava nechiku from Capes apa kumasupporters eCapes takaona mahaa zvinongoti zvemupari mafrutsu saka kubva ipapo ndakavawo ndiri one of regular players kuRhinos zvino ndakachovhawo from pandakaijoina ipapo up to 2009 tirimo 2003 uRhinos wanga kutamana nani ndana some of your teammates ndira kuti if especially team yakabreaka jinx people might want to know kuti ndanani line up yanga yakamira do you still remember ndikanyatsa kurikola zvangu ndichi unokuchingori pagedhi wevu Ephraim Azarura right back inini left back there was Douglas Ndalama center back papa na Lloyd Dematsika na Geoffrey Ndlovu defensive papa na Sifiso Mgunu right link Sifiso Mgunu was a very good player skillful player anga akanyanya aiziva zvekuita nebhora behind hatina Kamuriwo gift Guava right we've got Robson Chisango left we've got was it Peter Matoro William Chari ari pa center striker one wacho anachanadziwa saka mamutori neteam yanga yakatosimba yanga yakatosimba ka team bozi takazorova yanga yakatosimba zvokutomira takarova 2001 2002 yakasimba and 3 takazorovawo tikapedza tiri pa 2 handiti yanga yakatosimba ka team ndiona line up yarototaura itori team kai but tapedza tiri pa 2 takangofarira kuti position tapedza tiri pa 2 but takasiyiwa ni about 20 points in Islanders but Islanders yaifamba but idzodzo zvakatifadza because takakwanisa kuenda ku CAF Confederations tapedza tiri pa number 2 makatombotravel makatamba sei takazorowa because first game takaenda ku that was Mashakini kuMozambique takanowina ikoko takadhirowa ndokuzoya muno ndobva tawina ndobva taenda kuRwanda rinova game rakamboda kunetsa kuti tinotamba because ndopakamboita mafinance aya evanhu veZambia nokuti vakazodonha chichimu yana Kalusha yes saka tainzi tiende nendege yechi yemasoja
ndo patakada kuramba munoziva kuti odha kana yako yakanzi varume because imanga machiziva kuti vezambia vakambodonha nendege yemasoja aisati ende chichi mashefu akao yakati varume iyi haisi rhinos muri kumirira nyika saka makuramba unomirira nyika kai takaenda tikanorova bhora saka how was it play mundege yemasoja aiwa it was okay takafamba because mushe unosvika saka maityei munongoziva unenge usati waenda ikokoka unotyira kunze saka takanosvika ikoko tikarohwa 1 note pareverse picture tikauya kunoku tikawina tikakwanisa kuenda mberi ndopatakazoenda kumoroko patakazonosvika ipapo mungoziva kuti takaroverwa bhora rine chitsotsitsotsi moroko ndiye mukasablanca tasvika zvanzi bhora rakutambirwa kurabhati takuenda bhaibhasi bhora ndera 6 takusumuka na 1 iyo vachiziva kuti pagarira takasvika ikoko zveshuwa because kuno kuti atatamba nawo takaita 1-1 brighton chansai takazvikanda on go zvikanzi aiwa munhu ariko anokubatsirai handakagwesa bhora rina nhasi vanhu vakandipa nikine mukabvunza kana chale andotaura kuti raja casablanca because ndakagwesa bhora ndichangobuda musenda seko murufaro murufaro those days waita zvimwe zvinhu handifungi kuti kuchina vanhu vakadaro because handirakana kuenda kunointerviewa because ndandatowarichi kudhara atomanyira kudressing room ndandatowarichi saka takazoendawo kwava vakaona kuti hazveshuwa apo tatana maraino anga auya atijoina maraino maxodu takasvika uko zveshuwa takagarirwa ziva kuti ningi that number 7 that number 25 vanoti kuwati atakagarirwa vakatirova metsi dzavo dzokuti bhora ngaritambirwe kure kurabhati tichisvika ikoko isusu taenda nekiti yedu 1 yevaruwa new kiti yavo tavhiringidzwa mashoti tapiwa ikoko taenda kumaendereko nekiti 1 zvinhu zvasina ona taumira zvakanaka zvazvina kumira mushe mofara kutoenda ne3 makiti munoona bhora ka ike zvinezvi takuti tichidzidza mubhora takutoziva kutoti kune away kiti nealternative amubhendi inofanirwa kutoiswa apa kudhara tangounamira akachechi mazita apa kusina kunzi nhingani jezi rake chairo raitonamirwa chi ukuku chonyorwa zita handiti mawa vaitira kuti mumwe munozoti umwe akapfeka munamira futi chimwe chistika next game muridzi wejezi akadzoka wane rimwe saka papasina kuti ndopfeka jezi namba yakati saka ikokoko first half takatoendawo tiri 1-1 chandisai takagwesa upena tadzoka heyi ndopaka mombe dzakapinda munda zvesho takarwa 5-1 heish chii chakaitika you crumbled munoona vanhu vaya mumwe nomumwe anenge ane magame plan ake and those days tatakutywa naedmay zvokuti iye dai akazoona kuti apa ndikati vanhu ngavachiita sit back ka tomboita kana kufinura vanhu iyo vachitaurawo language yavo ichitaura yedu kuti hangatimbobhuwa vanhu but isitakaita open play kuti ngatiatake ngatirambe chitamba and ground racho munda zvakabva zvatiita kuti tivhure zvecho hatakarohwa 5 tikadzoka tikati apati umwe nomumwe ana ticha wake takadziswa bhora tichisvika takasvika kupuwa caps caps league caps iyo yaifamba asi takati kuti tabva kumaticha uko tabva kuuniversity takutamba nemastudent aiwa takairwa 3 and chakandifadza ndakava mumwe munhu akagowesa timu yandakakura ndichisapota but munoziva zvekufara zviya ndezvemaimani zvekuti vanhu vanoti ukagowesa timu yaunosapota unobva kuti hanzinoti aiwa ndakazviramba ndakazviramba even wakabva nezuro uchitamba navo the following game enda unocelebrata because wakutotambira imwe timu saka takarova kusvikawo tazotiwo takuma 2007 zvinhu zvikambomira kuipa ende zveshuwa timu yakaenda kumadhaka chii chanchaitika manje munoziva nyaya dzemari plus munoziva nyaya dzokuti utaure zvemasoja ka unobva kwanzi wakutengesa chi wakutengesa nyika but inenge ichitoriwo nyaya inobatsira chi football wise mangwana nevamwe vachateera saka madhezo azvinhu zvazvakaoma zvokuti anytime kocha aigona kunzi shamari
with immediate effect. Handinoona uyo aripo atoya kutozogara pasiti yako autocoach. Saka munoziva kuti mukadaro bhora rinobva muntu aconfused. Because yachasvika achida kumbotanga kuona kuti ndingatamba sei, ochinja formation. Saka wewe ngoti chero zvawanenge wafunga musi iwoyo inenge itori odd. Saka takasvika pakurelegate. Inini team yarelegate munoziva. Oh, you were part of that team Rhinos yakarelegate where? Saka nenyaya yekuti tatapinda muchiuto. Ndakachipinda 2002. Hapana unoshanda neorder. Ndakadiwa neAmazulu. Amadeza zvikava. Pakati munhu wedu tinomuda. Tena muzika ndida wakati. Then angari coach pamakarelegate kwa. Takarelegate yanga na Drummond. Chiro. Saka takashingirira. Tikaenda naye, tikanorova, tikadzoka. 2008 tikawa. How was it playing Division 1? Wambo kutamba makore sai. Wanga chimbotamba mu Premier League. Then wanga kutamba mu Division 1 manje. Ground asiyana. How did you feel? Ya, munoona zvinhu zvinotinetse because wakunda rimwe ground fanika rimwe ratakambotambira rikushamva kuri pachikoro so. Unoona dzakuona kuti pachikoro Division 1. Unoona panonzi kwai kudzanai kwadzanai ya. But unoona dzakuona kuti zvechiwa zvinhu zvachinja. Munofosewa kutamba bhora risiri renyu. Passing football yayo. Aichaiti. Did that spare you kuti guys we need to win this league kuti tinofanira kudzokera because totambira pawadzanai. Yo tamba mu National Stadium. Taiva nekamwe mentality kataizvipa kuti varume tiri masoja. Oh yes. Kwese kwataenda kumasikonga. Yes. Saka hazvishuwa taienda tichinomira semasoja. Tisingambotarisi kuti ground and Drummond ndiyakaramba ari coach. Ndiyakaramba ari coach. Ende taiziva kuti apa panotoda bhora rakati. Varume apa pachadi passing pakuda rekutsvaga. Saka takanorova 2008 takarova tikadzoka. 2008 takarova celebrate era. Yeah. Makaiti chimbotaura ma celebration. But manje makaitirwei kuana. Zvinhu zvacho zviri tafu futi ndo pakamboya dzimwe mari dzaidza dzokuti waipiwa ka matrillion wakaibata soka uchinosvika kuti unotenga yakutenga $. But hazvina kuti kumbotidzokisa kumashure because taiziva kuti tatine yaiti sponsor inzi Pacific yangotipawo mabricks waitonotengesawo pamukoto oye mabricks eforge aya but isu chataida kudzoka mupremier ndo zvinhu zvataita ende takadzoka tadzoka munoziva zvinhu zvachona kuti kupa Rhinos yakarelegate paipa makaenda muri team yezera hapana vakabvera apa hapana vakambobvera ndiana vakabva ipapo muhoni ndo paakaenda kuDynamos angasiri musoja angari musoja but pakangoitikawo munongoziva zvinongoitikawo Dynamos timombe ndo pachiwarambidzo isusu takanzi ndimi apana vachiripo patimu ndimunosimudzira chi tikati aiwa but takatodada nazvo because takatogadzirawo zita nazvo kuti kuendesa timu takashoresa timu but takazosumudzira because takadzoka nayo 2008 tapinda futi takurova mupremier zvinhu zvanetsa futi takashava kuti chii chaizvo zvinhu zvadhakwa zvokudyiwa but takazama tikarowa but takasurvive 2009 zvinhu zvikabva tarowa futi mupremier muno tikambosvika pakutiza muHarare tikati we are cased muHarare ndienda ichi kukwekwe wafunga zvemushonga funga kuti vanakakuisira mushonga munoziva asi pano vaitamba ri mushonga ukawina hapana munhu anoti varume munhu wedu ari kutipa luck kuti hati tiri kuwina zvishuwa mwari ari kuti but the moment yamunodyiwa zvigunwe zvinobuda kuti uyu ndiari kutibatira uyu ndiari kubatira saka inongedzerwa ndiani manje apa mai papa kunongedzerwa kunzi muground matiri kushandisa rufaro unai ndo muground rematimu ese avanosvika unoita zvavanoita meti dzavo handiti madhara akati angati mbendayi kukwekwe kwakusisina timu taenda ikoko and takambotambawo tikawina but it was too late zvokuti munoona patakazoti tatorelegato takazonotamba rimwe game neIslanders takanonoka kusvika but game iroro rakaita kuti nditengwewo
neimwe team. But Rhinos are relegated. Yeah, do ranga last game ndo Rhinos yato relegate. Again? Yeah. Ndo kupedza kwatakaita pandakajoina Rhinos kuzosvika ndisvike 2009. Ndova relegate. Ndobva tarelegate. That's when you played your last game. Ndo pandakatamba mupremier. Ndo pandakapedzisira ipapo. We're just going to go for a break on that said note. I can see you in your face. You loved Rhinos, but it was tragic. Let's just go for a break. When you come back, we want to know what happened. Magaida say, my relegate, and what happened next. Where did you go to? Menard Mupera, he is here with us telling us his story. Intriguing story indeed. Don't move away. Nyarazo Group parting the show. We are back in a moment. Losing the person I loved the most was one of the hardest things I've ever had to face. And because I was away from home, it made it much more difficult. That is when I saw how important it is to have a friend. A friend to ease the burden. A friend to take care of things when you can't. A friend to help you get home. Welcome back. Remember to subscribe to our YouTube channel, Zim Soccernet on YouTube, and like our page, Zim Soccernet on Facebook. We've got Menard Mupera. He is here telling us about his story. Menard, then you got relegated. Mamura, where were you? That is per home. Takarowa 3-1. How did it feel? Getting relegated again for the second time. Takangonofufila game was it atati mabuda tabuda but ndakatamba right back kwakuna Mohamed Fati yakandiona akati ndatikaendomuda muchitamba neIslanders chikocha Islanders yanga ari kuIsland ndobva atongouya akati Ernest Mapepa ndiyanga ari manager kanzi mfana ndiri kumuda musi wa7 chiwotoya kutraining handakaenda saka ndakabva ndatsaona kuti apa pachada zvekunyara ndobva ndaita mafone calls ndichiti mabhosi kunoku ndo zvamira zvakaita muchafonерwa soso and zvakabva zvaita saizvozvo zveshuwa vakabvuma this time vakabvuma ndikaenda but ndikanopuwa signing on ndikasaina imari yepabepa kai but yokuya muhomwe manje haina kuya nanasi saka ndakarova mafootballers esati kutaura nawo panapa chirongwa panapa they are old. It's something that needs to be solved. And nyaya iyo hatifanirwi kuisiya because mangwana tisi tinofamba mustreet tichisekwa nzi vakatamba bhora but vane but vanofanirwa kuziva kune mudzi wekutambura kwedu. Saka pa 3000 yandakasaina ini signing on yanga yati 2010 ndapuwa 500. Saka mwe 2500 yasati yawo haina kuuya saka wakaimira wakaita sei? What did you do? Handina kana zvandakati ndaita sokuti munoziva kuti unenge uchida kuti uwane ruzivo kune vanhu vanozivawo kuti vakupewo guideline kuti but ndangoti wachi mapepa ako chinawo mapepa akuti uchaziva munoziva handiri kuona zvinhu izvozvo zvofanira kuchengetwa vanhu vachiita mafollow up. We are talking about it time and again on this show. Former footballers, they are old, vanongotorwa mari yavo mari yotoenda. It's something that you need to look into and follow up your money. Seek legal advice. Ike zvinezvi takutiwo tokwanisa kuchiadvisa uchi vamwe vapana because takuziva zvazvinokonzeresa. Then you started playing for Islanders. Ndakarowa kuIslanders for sure. Ndakatambawo zviri bhora. What was your first game for Islanders? First game rangu rakaita versus Black Mambas BF.
How did it feel? Behavior is Zara. Behavior is Zara in the Chaunga Islanders, you're very passionate. Yeah. Zvinhu zvanga zvakaoma kuti from Harare unotambira chi Islanders. From Masvingo. But ndakati from Masvingo. Yeah. But zvinhu zvakafamba. And because gore rachiroro ndakwanisa kuenda pakalenda. Oh, ndipo wakatanga kuenda pakalenda manje. Uri kuIslanders. Saka wakatonyorova kabhora kaita. Ndakarova. Kuba Rhinos wakanospaka base bebe uchirova muchipinda muConfederate. Hauna kuenda pakalenda. Moza zvimwe zvachona kunozotariswa kunzi timu yarova zvayo but arutambira timu ipi because pane patakapedza tiri panamba 2 ipapo pakaenda Lazi naGwapa ndopa vakaita umwe akaita first run up vanga vakatedzana manje magoals saka kuti tiwande uku munongoziva kune kumwe kunozokuti aiwa zviite kuti kuende vanhu 4 Black Rhinos. Now I understand. But wakutambira timu hombe manje. Ya ndakarova kutimu hombe. Kusvika coach anga aripo Mohamed Fatu wachona achiasiswa naMukupala. Mukupala akati amsoja. Iwo ndikutokuda chi. Alright, airibo kuti ndirambe kuti achinzwa zviite kuti hakuna mari. Iko kuIslanders kwacho. Ngosaina zvo 1 year. Ndakasaina 1 year. Ndofotoenda pakalenda. Ndopanoenda pakalenda. Ngatimufamba nei pakalenda. Ngatimufamba nei pakalenda. How did it happen? Wakanzwa how did you receive the news that you have been selected pakalenda? Wakatanga kunzwa mahunga ere like rumors. What did you feel? Iwe kuti urimo agorinondopinda pakalenda. Munona manewspaper zvaanoita mukatarisakana chero manewspaper akawanda ari kubulawayo waitoziva kutoti nekurira kwandiri kuita this time ka bepa rinotobuda rakatotaura kuti mberaro timu ikajionza anga akadzikira but munongoziva ndo zvinoita bhora saka vaimira newo but izova ndo papana mufana Josta Joe Ngodzo vanga ari kuIslanders zvechiwa naEric Mudzingo hamuringi maipisa une bhora maipisa kuti tichipasana tisina maipisa tichimaka because waitoziva kuti hamuzorora saka ndo zvimwe zvinhu zvakaita kuti tionekwe kuti hazvichiwa munhu anofanirwa kurewardwa nekushanda kwaaita but chokuti anga ndakadefenda badge ranga riripo ndokuzorewardwa kunzi aiwa watambira badge rwari defender takuti waselectwa pakalenda. How did it feel? Munhu zakalenda munhu wese anenge achiti pane mari but hey gore racho ndopa pasina sponsor weleague takangoenda tikangopuwawo mamedhal iwe even kana pakalenda muna chamakawanda hatina chatakawanda yainzi chauya ma500 what panga pasina kana sponsor weleague kana even awards acho hana kutombosponswa futi takangoitawo zvazvo ngoti ngopfekedzwawo chi mamedhal amuna tomboenda kufunction takupfekedzerwa yanga iri Sheraton yaRainbow patangu but munoona zvavo zvakadii because wakalose because function here iri ball for a footballer to grace that function is always good. Saka unfortunately season ichinopera Mukupala akati musoja ndiri kukuda abo ndodzokera futi kwangu kuye yanga isati yapinda chingori mu1 all of a sudden Jairus tapera andibata musoja uri kupi ndikati ike zvinezvi ndiri saka musoja yanga yato nickname yake bochinyaya chiganasi ndati ndiri kublawa chikanzi ndiri kuda kuti ndiengere bhora pamimosa ndati shuwa iri mundani inzi bho ndaenda kuHarare ndadzokera kutimu Rhinos ndabata dichi madhara zvinhu zvese zvaita shamwari wakutodiwa chi madhara uri kudiwa kutimu yako abo ndatenda kuFC Platinum sure at least kune mari kawo anosvika kusaina manager akaita hatisina manager akaseRhinos manager yanga iri timu yatotaura mari yayo bho vapiwa mari ndanosvikawo pakunosaina paipa hanzi imwe taendesawo iwowe takwanisa kupa 5,000 ndati from munhu anga asina 5 mwari mune simba yatoya mari salary takwanisa yakatouya dati timu moza chiprofessional chavo chiripo dai ndambodzokera mari ndo zvatoda kunzwa mafootballers ndo zvatinoda kunzwa matimu achitaurwa nezvawo achinzi akaipa nemaprofessionalism. That's what we want. Muchitosainira boardroom munenge mune
wacho anogadzisa mapapers anokutora photos aikubenga. Yes. Iwo chako otosaina mapapers otoenda. Yes. Iwo otodzwa kuti tomorrow by 2 mari yako inenge yapinda wakuenda unosaina chototora mari yako FBC. Sure. That's nice. Yes, that's what we want. Zvino kuno kuzaita madam akati makeke ka. Salary yataurwa bhobho ainde yaiuya. Ini bonus varume tinopanana but hatina draw bonus. Zvakanaka. Kuenda unoita team building chimani mani. Saka Jairus tapera ndiye anga ari kukocha that time. Ya Jairus akabva azobviswa akabva aende kuma juniors. Pakabva pauya Benjamin Moyo. Oh yes. Ndiye akauya akaita coach. But haana kusvika akarwadzikana nini akasvika akati uyu ndinotomuda munhu ende zveshuwa pakaasembliwa timu yanga yakasimba wozwaiziva kuti ndikangoita any slight mistake kudzoka kwanguka panonetsa. Saka makaenda team building kuchimanimani tichidzoka zveshuwa uchiri munyowani. Tichiri munyowani takatoenda but vamwe zvavo vanga vasipo bhozi vangaenda kuchania yekusudhani. Oh yes. Vana Joel, Charlie, Becky, yani nevamwe vana Zefa vanga vaendayo but vachidzoka takakwanisa kusangana tikava time FC Platinum yaibhadhara matisa zvinhu zviri bhozvo. Aiwa zvinhu zvazviri right but takanatsa kusangana mushe ende zveshuwa bhora rairohwa. Ndakasvika pakurova uku manje ndandasaina 1 year contract handiti masoja achiti zvikaita mushe tikapinda tikuda munhu wedu be yakumani. Saka ndatorejistwa kuCAF. Ndakarwadziwa ende ndakava munhu akafara kuti ndambotorawo mari yakawanda but ndakarwadziwa at the end. Hapana chinhu chinorwadza sekuti wakunzi vakuru vako vataura mari yakawandisa gayai kuti vakapuwa 15,000 handiti yangu inini handitika but takuzoendako vakuda 30 pa1 year futi ya 20 second season. Vakati izvi hatichazvikwanisa. Saka ndobva ndadzokera kuRhinos. Ndichisvika kuya ichiri mu1 iri mu1 ndadzokera kuya from FC Platinum to Rhinos Division 1. Ndarova bhora kuFC ndikaita player of the year. Iya inovhotiwa nemaplayers yes. Imwe mari futi. Imwe mari yakauya. But ndakangosenga trophy yangu iyoyo ndikaenda nayo Division 1 vanhu vakangoona kuti anga achitamba uchi but hauna zvaungaita. Ndakasvika zveshuwa ndikarova but ndakanatsaona kuti zvinhu zvandirwadza. Saka ndandaita 10 years dzangu dzaikwana 31 July 2012. Kada uri kuami but inini ndararama life yanga iri right uku pegedza ndidi ndimboona kuti ndoita sei ndobva ndaresigna kuami 2012. Unobvumirwa kuresigna 10 years kana dzakwana ndobva ndaresigna mushe watopiwa mapensheni awo zvimwe zvakazouya zvazoleta but ndatosiya ndikambotraya kuda kuti saka musi wandakapiwa clearance munoziva zvinhu zvacho zvinorwadza musi wokunzi deadline nokuti munhu anorejistwa kuti ivo vakandipa clearance mangwana acho kuti ndichaenda kumatimu hazvichaiti zvanzi aona iwo takumbovhara clearance rako mbotitambira chichi ndakatamba magames about 4 mari manje aichabuda aichauye kubhengika mari yako yachi wakubhadharwa maoko yako yakashota ndakati hatatenda taona at least makandipawo talent yangu yakaita kuti ionekwe ndopa ndakasiya ndakagara zvangu dheni watogara kumba because hapasina kuregister. Kana ari mabhuza chairo kuti asati uri kana uriona. Ungori frustrated. Ndagara saka pakaita anga akamboita assistant coach Pilani Mabena. Achibva afona mudhara uri kupi? Ndati ndiri kuHarare. Uri kutamba here? Ndati amanji zvanzi uya handinei kuti wakaita sei. Zvicho ndakasvika kuBulawayo ndikanotamba anga kuHaumaini. Ndakanotamba 45 minutes friendly. Ndakatonga ndatamba 3 days ball. Nyama dzirwadza. But akandiudza zvikanzi ndari touch iripo but fitness hapana. Saka papana anga ari mapilani ese, Pilani Mabena naPilani Ng'obe. Pilani Ng'obe. Pilani Ng'obe achivhasirwa timu Mabena akaenda kuHarare. Aenda kuHarare akanoita seminar yake inobva kwasiwa. Izvozvo hatiziva kuti ndakaenda inini Gilbert Banda nemumupana
zvikanzi vakomana vandoda kuti vave fit ande zveshuwa achidzoka akaona kuti afit because inini hangu training aiwa training ndinoifanira ndakarova bhora that was 2013 ndakarova bhora zvinova zvakafadza munhu wese umukomboni gore iroro muna pazvinenge zvichiita kunoti zvichioma kufamba kwangu ndakapinda pakalenda ndo yakatorwa namuparati wauri waomai ndiri kwaomai it's commendable 2 years twice kuenda pakalenda hakusi kutamba nadzo especially mayezi vapana havasi consistent tikazorohwa final yembada neisland but takakwanisa kuzoenda kuconfederations islanders yanga yakabhanwa zvanzi yonga vachienda ende zveshuwa takaenda takanotamba first game kuzanzibar yakauya kuno tikawina tichienda iko kundobva tawina futi tikaproceed ndobva tazoti St Michel Seychelles yakatanga uya kuno tikaenda ikoko tikanodyiwa zvedu but takaproceed ndobva tazoti Nigeria ikauya kuno yainzi Bayelsa ikauya kuno tikaita 1-1 tichizoenda ikoko ndopakanoshata zvinhu patanorohwa zvedu tikabuda ndokuya ndokurohwa zvedu but kwaomai ndakagara from 2013 14 15 ati kaindu manje ari kwaisland achidedzera iwo ndiri kukuda chi kwaisland ngati ndara mungozama jokes aunoita uchitaura ati timu yako aibhadhari ndara because ndiri kuziva ndakasiya chikwereti but handinauziva kuti ndauya nepfumo ndikamubaya chi finish ndiri kumusha zvangu ndiri kuona pagrupu rewhatsapp hausisipo chii vanhu vadidi auya manje kwaomai ati achakuda maservices ako andoita sei ndakutanga mai kubata-bata mwari ndobva angonditi kuna chikomana chinonzi Sama chawakambogara nacho kwaomai chibati ndachibata chikomana kudai so Sama anga pa Golden Valley achibva paurafe upiri coach namba ndauya kuno Kadoma Rafe wachibva atondibata Menard ndiri coach wechi weGolden Valley tiri mudivision 1 ndoda maservices ako ati ake nochambonotora masini angu kubulawayo but ndouya zvechiwa ndakasvika ndikatambirwa zvakanaka yanga yava 2016 iyo takasvika tikarohwa bhora nanaliyo tichaitonzi Leo Crossword tichaitonzi ava ndo maseniors acho ende zvechiwa takarohwa tikabva gore iroro ndakaenda futi pakalenda redivision 1 kuneti kwangu division 1 kalenda anga ririko nokutoti ipapo soka sitaitopuhwa mota pakamboita imwe sponsorship yakambouya so yesponsoriko what's the name of this company pane this angari footballing agent so handicharatidzi kuziva zvangu ndakanganwa zita rake I remember yes ndapinda pakalenda ndindangopinda ndiri 1 paGolden Valley following year 2017 ipapo ndo pakapinda Rhinos ndo payakapinda 2017 tarohwa futi ndakarohwa bhora ndobva ndapinda futi pakalenda D1 ndikaita first run up zvinova zvaisumudzira Golden Valley necommunity yese Kadoma yese because vanhu vaitevera zveshu but zvinhu zvakazongoti 2017 zvakazongoitawo kamwe kakuchinja saka unoziva kuti nemainjuries unoita uchidi uchimbo 2018 handobva ndamboita kunge ndasiya bhora but ndakazodzoka futi kubhora 2019 same team kwakwa ndakazodzoka manje ndakunonzi Kama Kadhibeti Malajila kuti todawo experience yako ngati apari bhora ndakaenda pakati pauya ndakasvika division 2 takasvika tikarohwa bhora zveshuwa ike zvinezvi right now vari kuenjoya because vari mudivision 1 saka zvinhu zvakaitawo kuti pari zvino tisumudzire vafana vari kungotaura kuti dai musipo tisingazikanwa but tinongotenda kuti vafana vanoappreciata nzira yatakavazarurira vachirovawo tobva vazongodecida kuti ndobva tazongoti hatakusiya but honestly not iyoyo toda kuti zvigadziriswe zvekunyanya because inini ndataura kuti ndakabva nekumajuniors
ndakadzidziswa pass and fall. Inini I must be honored as a player kuti ndakatambawo highest level. Ndikaendawo ku-national team ndikatamba makosafa aya. But how come kuti inini ndosvika muclass, same class na teacher. Ndonzi ita kuti 1 level 1 yecoaching. That's why ndisingapindi zvangu mucoaching. Because ukushungurudzo aiwa izvo zvinoitwa kunana Europe munhu anopuhwa kumwe kwese ozonoita makafu maningirinzi ake UEFA but kumwe kwese anenge abatsirwa fazi yaimbo tichazviita but tikaenda iko kumoziva kuti chii chinoitika tinoneta because every munhu paparticipation paanenge achingoti uyu wozi akatamba uyu participation unobuda ne-A because uri kubatsira wega ariko saka isusu must be honored zveshuwa vana ava kana vachinzi vanoita 1 and 2 vopiwa vozotangira pamusoro apo tinofara ndo zvinotofanira kunge zvitoriko. I don't know why zvisiri kuitwa implement muno muZimbabwe muno mudziwe nyika dzese idzi zvinotoitwa kumalevel intermediary level 1 level 2 kosi yaungatoenda ndedevelopment. Development is very important. Uchida kuita zvedevelopment yes there because unotanga kudzidziswa how to handle vana vadiki grassroots iyo inoda kutoitwa. But level 1 and 2 kana ukatamba top level football you are supposed to be exempted. Wotangira pa level 3 over ipapo wakutenda kumacaf courses. I think ipapo pari kuchaizwa. I think zvimwe zvacho zviri kubva nevanhu vari kumusoro kwada mari. They want money kuti unototanga ku level 1 ikoko because vanoziva kuti unobhadhara mari yekuti upinde pane mafees anobhadhara. But I think iyo inoda kuadvocate vakambotamba kutop level but tisatombotaura nenyaya yekunational team hatina wataura nezvekuti wakatamba makosafa. When was that time yakatamba kuningiri kosafa national team pamwe pese munhu zvavo waingoendawo chimwe chicha but uchizodedzwa unzi achamwari wauya apa takuselect yanga iri versus Angola kosafa yatakarwa 2-1 national sports yakugweswa na Chandida yanga yakanyanya kuwanda. Who was coaching the national team at that time? Yanga ina Charlie Mhlawu but ipapo manje angaenda kuGermany achinowedzera yanga ina the late Mashingila na coach yanga ari ku Dynamos Mandigora saka takarowa takajiwa but Charlie achizodzoka achiona video yachona anga adedza futi national team yeMalawi tinotamba neMalawi ikosafa futi yanga iri AFCON kudai anga adedza ari ikoko achizoya achiona clip yazvanzayo uyu ndiri kumuda ndakaenda zveshuwa ndakakwana mutimu ndaendawo kuMalawi kemurachi takanoita 1-1 tichizodzoka ndopandakazoita imwe injury yekuti yakandichovhesa iyo ndisingatambi zvokuti kana kuzodedzwa kunational team hazvina kuzonatsa kuita musha nekuda kwenjari kozi andakagara aiwa ndopada kubata kuti taida kumboziva kuti but nyaya yawataura iri very important. I think those are some of the issues that need to be discussed in Zimbabwean football. Of course nenyaya yacho junior development, I think it's a very important issue, but we are happy for you to come to the show and express those kind of things and to actually talk with us and share your footballing journey, intriguing story. Imagine, this is inspirational. This is what I want every little child who wants to play football. Kana uchitamba uri kuchipinge, uri kucholocho, uri kupi kuzaka, you can kana talent riripo if you put in the works. Unoonekwa pani munhu anotozotumwa kuya kuzokutora ikoko. You get it. Wakauya kuzotorwa na Salma. Ikoko pani munhu anotaura kuti atimboonekwa tiri kuzaka, kuzaka tinoonekwa nani? Tamba uri kwauri ikoko zvinoita. Mwari akazviona kuti une passion yacho uda kuenda. Kuchatumwa munhu naMwari anoyazo kutora wherever you are. Yes. Thank you very much, Menard Mupera. Interesting career. You have had a very interesting career. But nyaya dzemari idzodzo, I think also vamwe vadzidzawo futi kuti vafanhu vari kuuya kuti ngatibatanei panyaya dzemacontracts. My contract must be honored. Player must honor their contracts.
club owners must honor their contract so that bora rinosumukira tisazoende pakunyanya dzekutaura. But thank you very much for coming to the show. We hope to see you again in football. Ndoona kuti nechigumbu chacho chenyaya dzecoaching ichi, I hope kuti zvinogadzirika. And anotora because you know sometimes ruma mazino. Even level 1 yacho runzi ita level 1 chingoruma mazino wachinyunyuta chingonotora ukwire, because at the end of the day it's about you. Life yako because iwe unoziva kwawakabva, toda kuti udzokere futi kuzaka unotora vamwe vapana futi uvapinze uvasumudze because wakuziziva kuti kuzaka kunowanika vapana. Handiti? Thank you very much. Guys, this is In Touch with the Legend, your favorite footballing show in the land, and we are just running out of time. We'll come back again next week when we bring you another footballing legend to share with us their footballing journey. Nyaradzo Group powering the show. Don't miss it next week. Cheers, guys. Losing the person I loved the most was one of the hardest things I've ever had to face. And because I was away from home, it made it much more difficult. That is when I saw how important it is to have a friend. A friend to ease the burden. A friend to take care of things when you can't. A friend to help you get home. Hello and welcome to the Top 10 Countdown Show, a program which takes a look at various top footballing lists relating to Zimbabwean football. In this particular edition, we focus on what we consider to be Dynamo's top 10 footballers of all time. And getting straight into it, we begin on number 10, where we focus on a player that lit up the domestic stage during his first stint with the Glamour Boys. Though his time at the top was relatively briefer, but Denver Mukamba's name deserves a place among Dimbare's elite footballers. Mukamba is arguably one of the most talented footballers to turn out for the Glamour Boys. After being lured to Dimbare by Lloyd Mutasa, Mukamba emerged as a top talent at Dynamos. Virtually unplayable when in top form, Mukamba was crowned the Soccer Star of the Year in 2012, following a memorable season which saw him tormenting opposition defenders. After joining the Glamour Boys in 2011, Mukamba won 2 league crowns as well as 2 Mbada Diamonds Cup titles. Following a glittering first stint with Dynamos, Mukamba was then snapped up by South Africa's Bidvest Beats, resulting in his departure at the Glamour Boys. In South Africa, Denver would however struggle for form, prompting his return back home. Stints with Dynamos and Caps United would however be marred with disciplinary issues, and it took Rodolphe Lakama to resuscitate his career. Lakama lured Denver to Chapungu before luring him to Ngezi Platinum in Mondoro-Ngezi. Though having somewhat tainted his name following disciplinary issues, Denver Mukamba's first stint at Dynamos is enough to earn him a place among the top 10 players to put on a Dimbare jersey. Having looked at a skillful and slippery player, in 9th place is rock-solid player
that was renowned for his calmness and command at the back, resulting in him being made the Zimbabwe national soccer team captain. Francis Shonai stands out as an undisputed icon of Dynamo's football club. Having begun his career at Getsmine and Bata Power, Shonai would then follow the bright lights of Harare, where he joined Dynamos. At Dimbare, Shonai quickly asserted himself as a top defender, resulting in the centre-back attracting interest from South African clubs. Shonai, who had stints with Cape Town Spurs and Amazulu, won the league and cup double while at Cape Town Spurs. To assert his prowess, Shonai was a key member of the national team coached by Menard Mupera, partnering Ephraim Chawanda. Nicknamed Sandura, Francis Shonai will always be remembered for his contribution at Dynamos, as well as the Zimbabwe national team, which came within 90 minutes of qualifying for the World Cup. On to 8th position, attention now shifts to a man that holds the prestigious record of being the first Zimbabwean player to ply their trade in Europe. Freddie Mkwesha is a name synonymous with Dynamos and Zimbabwean football at large. Boasting of being one of the founding members of Harare football giants Dynamos in 1963, Mkwesha was a top talent during his days. Having lit up the domestic scene, Mkwesha was so talented that when Sporting de Braga toured the country to play the then Rhodesia in 1965 at Glami Stadium, he captured the attention of Sporting de Braga. At that club, Mkwesha rubbed shoulders with the late Portuguese legend Eusebio. Inducted into the Hall of Fame at the 2015 Annual National Sports Awards Ansam, Mkwesha stands out as a legend of the game. Now moving on to 7th position of our list of Dimbare's top 10 footballers of all time, we take a look at a popular player renowned for a body swerve, which left many a defender at 6s and 7s. Tawea Murewa is a name that can never go unmentioned when speaking of the greatest players to ever don a Dynamo's jersey. Blessed with a difficult-to-mark body swerve, Tawea Murewa lit the domestic stage, often sending the Vietnam stand into a frenzy. Following an impressive arrival at Dynamos, the man popularly known as the Flying Doctor, he had by 1995 transformed himself into a standout footballer on the local scene and was overwhelmingly voted the soccer star of the year. Despite again dominating the domestic stage in 1997, Tawea Murewa narrowly missed out on the soccer star of the year accolade. So talented was the former Dynamos footballer that the late Menard Mupera often called him up to the Zimbabwe national team. Having left an indelible mark on the Zimbabwean football landscape, Tawea Murewa would attract interest from abroad, with the Flying Doctor settling for South Africa, where he would turn out for Hellenic, Supersport, Ajax, Amazulu and Bushbucks. From the exquisite talent of Tawea Murewa, we turn our attention to a goalkeeper whose agility and incredible reflex serves see him stand out among the greatest goalkeepers to turn out for the Glamour Boys. Nicknamed Shortcut, Japhet Mparutsa is one of the top stoppers to turn out for Dynamos. After establishing himself as the #1 goalkeeper at Dynamos, Mparutsa was with the Glamour Boys from 1979 to 1982. During his stint with Dynamos, Mparutsa rose to become a top footballer on the domestic scene after being crowned the Soccer Star of the Year in 1989 at just the age of 19. From Dynamos, the Shortcut would have a stint with Black Rhinos, where he was instrumental in the Army side, landing a league and cup double in 1984. From Black Rhinos, Mparutsa had a stint with Darren Textiles before leaving for South Africa, where he kept goals for Bloemfontein Celtic. Apart from being a top goalminder at Dynamos, Mparutsa would also earn himself several call-ups for the Zimbabwe national team, where he boasts of 63 caps. Sunday Chidzambwa's feats for the Glamour Boys earn him a place in Dimbare's list of top 10 footballers of all time. Born in Chivu at Mukore village, Sunday Chidzambwa became passionate about football at a very young age. Mofu was first given his breakthrough by Alan Bell at Metal Box in 1971, helping the second-tier side earn promotion into the Super League in 1972.
Despite starting off as a defensive midfielder, Chidzambwa will be shifted to centre back, where he partnered Simon Mudzudzu in the heart of the middle box defence, helping the team win the North Zone League in 1973. Following his stint with Middle Box, which would later become Chikwana Rangers, Chidzambwa then joined Chibuku Shumba, where Bill Aspril earned him his national team debut. From Chibuku Shumba, Chidzambwa would then move to Dynamos in 1977, rising to become captain in 1978. The same year, the Glamour Boys won the league title. Playing alongside George Shire, Simon Sachiti, David Georgia, Shohan Riade, Oliver Katea and Shepard Mrape, just to name a few, Mofu would establish himself as a top player at the Glamour Boys. Good in the air and blessed with sheer pace, Sunday Chidzambwa was renowned for giving opposing strikers a torrid time and was included among the soccer stars in 1978. Good play by Preki recently. The long ball to Takawera. Lanier coming out. Takawera tries to get there first. He does not the ball pass. Right coming across the middle. But Takawera will take it himself and slings it off the post. The deflection goes through. Goal for Takawera. Digital Takawera with his second of the night. Often referred to as the digital, Vitalis Takawera stands out as a top footballer of his time. After kick-starting his career with Dynamos in 1989, he was top goal scorer for 5 seasons. Apart from his trickery with the ball, the digital had a remarkable goal-scoring record, which saw him being the top scorer in the Zimbabwe Premier Soccer League 3 times. His feats for Dynamos saw him earning call-ups with the Zimbabwe national team, where he made his debut against South Africa in 1992, scoring 12 goals in 26 appearances. After impressing for the Warriors and Dynamos, Vitalis Takawera would then move to FC Winterham in Switzerland before ending up in the United States, where he turned out for Kansas City Wizards, Milwaukee Wizards and Milwaukee Rampage. Now on to third place. There will be little debate regarding the status of one of Dimbare's greats of the game. After being named as the 1994 Soccer Star of the Year, Dimbare's former midfield maestro also played a crucial part in Dimbare's historic run, which saw them powering into the 1998 CAF Champions League final. Widely regarded as one of the most successful players to captain Dynamos, Memory Mcherahowa broke into the Dimbare first time while at high school. Having had the privilege of playing alongside the likes of Biggie Zuze and Moses Chunga, Mcherahowa rose to become one of the most influential players at the Glamour Boys. His on-field quality and leadership abilities saw him becoming the Dimbare captain in 1993, leading the Glamour Boys to league glory in 1994, 1995 and 1997. In 1994, Mwendamberi, as Mcherahowa is affectionately known, was on fire and was thus named as the Soccer Star of the Year, perhaps one of his greatest achievements during his playing career. Mcherahowa received his national call for duty at the age of 19 in 1988 for a match against Algeria. Moses Chunga stands out as one of the game's great characters who was really out of the headlines owing to his prowess on the pitch. Deemed by many as one of the most gifted Zimbabwean footballers of his generation, Chunga is undoubtedly one of the most prolific footballers to play for Dynamos. Bambo's creativity and brilliance saw him score an incredible 46 goals for Dynamos in 1986, a record which is still to be broken. After dominating and being crowned as the Soccer Star of the Year in 1986, Chunga's incredible abilities with the ball would see him secure a move to Belgium, where he turned out for Eintracht Ulster. In Belgium, Chunga flourished and is up to today widely regarded as one of the top footballers to turn out for Eintracht Ulster. Brilliant with set pieces and blessed with an eye for goal, Bambo is a rare talent that Dynamos will celebrate with a lot of fondness. Given his contribution for the Glamour Boys, Moses Chunga is beyond doubt a Dynamos legend. Top of the list of Dimbare's all-time greats is a man that earned the nickname Mastermind
owing to the plethora of masterful performances exhibited while turning out for Dimbare. Widely regarded as one of the premier forwards in Zimbabwe's football history, George Shire is a footballing icon that needs no introduction. Following a stint with St. Paul's Msami, George Shire was an immediate sensation at Dynamos, where he scored numerous goals and set up his teammates even under the most difficult of circumstances. Blessed with electric pace, killer goal-scoring instincts and fantastic dribbling abilities, George Shire was one of the most naturally gifted football players of his time. Up to today, Shire is regarded as a great of the game, and when names of all-time greats are brought forward, Shire always features them. Though some later generations did not get to witness Shire's footballing ability, Shire's peers often highlight the great abilities exhibited by the mastermind, who was a Dimbare match winner during his prime. After being crowned Soccer Star of the Year in 1969, Shire boasts of 5 Soccer Star of the Year crowns, a record held by no other player. Coming up with my best first 11, it's a difficult task because ndakatambira mateam akawanda, played for many teams which had very many talented players all over the world, but I have to come up with the best 11 that I played with. I'm starting on goals. I put Brian Baloy, Kaizer Chiefs, who won trophies with him. He was a good leadership, good captain, good leadership qualities, and the motivation. Muna motivator with the ball. He was friendly in the command yake, very friendly. Muna ida win. Saka damuisa pa number 1. Well, they certainly are. Some would say justice. Joel Masilela. It's unbelievable here at Soccer City. The sequence of poor kicks continues. Joel Masilela has squandered an opportunity. Another disappointing penalty. Looking for that top left-hand post of Brian Baloy. On my right back, I'm putting Tinashe Ngomasha. Why I'm putting Tinashe Ngomasha on the right back? Ndo position yakatanga kutamba kuchikoro. Takawina gold print tournament, aitamba as a right back at form 3. Saka aintambira bhora rekuti ndakarekomenda kuna coach kuti atambire first team ichechu. Through that, tamuona under 16. I used to play for Zim Crackers before I started ku SEs. Saka ndakanakidzwa neplayer yake ndakanotaura kuchikoro kuti no, this young boy anotambira Zimbabwe Crackers anonzi Tinashe Ngomasha angari form 3 time yacho, and then akavanzi night ndauya ku first team atambe. That's why I put him ku right back. Akazotamba zvake pa link but akantambira bhora pa ku right back zvakandifadza.
Then on my left back, there is Innocent Chikoya. Innocent Chikoya fire batteries in Timfana. Don't they want a border overlapping the technique, crossing, the leadership qualities of it on and off the pitch. My qualities actually exceptional. That's why even I win a league took South Africa, no Orlando Pirates, no Manning Rangers. He was very talented. Then for send off, there is a Tulangue, my former captain of Zimbabwe national under-23 Olympic team. I martial defense and leader. My qualities for leadership are right. Was very talented in terms of marking techniques. Yes, I gonna start a play. Then pa CB yacho center half yake partner yacho ndaisa Chamusano. Hard tackling plus commanding. Munhu angani football intelligence kuti kana pa training wangwazi kangompita zvekumhanya. Dynamos. He guided me very well. And then I kids going to play yacho kuti kana competition and ndaiona pa training. It was exceptionally very well. Then defensive link, there's a Desmond Maringo. Was also vice captain of the under-23 Olympic team in 2000. I was very good in terms of marking and ball distribution. I gonna we knew kuti kana ayari pochete njere zvinenge zviri right. Then pa right link, there's a Blessing Makunike. Blessing Makunike was also captain foot national under-23 radio. The ball distribution yake yange ball and very creative. Angasinga lose ball, angasinga to ball. Tumna ku passa ball pauri kude well. I was very well talented. So unfortunately that is late. May he so rest in peace. Left link, there is a Ronald Sibanda. Ronald Sibanda, Amazulu, year 2001. Dambo pasoma bora naigizana Ronald Sibanda. Kuti aindi pasoma bora kuti defender wanguri ngosangana defender nengoenzenga. Through his passes, ekupasa bora kuti it was easier to deal with. Mono Isaiah Zunzage, very talented, and free spirit. Yudi mu camp, kanari mu mora wenengere hai, angasina problems nima other players. Saka damisa pa left link. Then pa attacking link. Taking link, there's a Shoes Moshu, John Shoes Moshu, may he so rest in internal peace. Kukaiza Chiefs ndiye munu aindi tambisa bora. Kuti kana iari mum team, tritesem team. I was not short of goals. I created my goals. I was a very professional. He knew where to pass. He knew where not to pass, where to delay with the ball. Saka, he made my football easier by playing with him. He was very talented and he was elder. And the nature of him ground, and the guy down ground. You know, these are do's, these are don'ts. Saka, the Misapa attacking link. And also, I win a CAF Champions League. I win a AFCON 1996 when I was still at school. No, I got winner. So playing with him was so it was a bonus. Opportunities, bon ball and Nangu shoes! Shaya shoes. Shaya with shoes.
Wakanda ngonyalo nabomden. Wakanda la bona ngempela. Engwe gape ya dino tse dintle e le tota tsa tshameko ya And then ku Mberi, I'm using 2 strikers. Zise nini ni mkomo wangu anonzi Gilbert Mshangajike. I believe he's one of the prolific strikers. Kana ku South Africa he was one of the top goal scorers. Ku China akaenda he did very well, scoring goals, captaining the team. Ku China is not easy. We ended up the captain with Zugenyika. And the national team also did fairly well. Beating Ghana, particularly Ghana was one of the teams. Saka since tuli wafana Murodi sikataenda ku Blackpool. Actually it was the one who recruited me to kutinde ku Blackpool 1997. Nikiva kuma under 17 and amateur. That was my first debut in Premier League ku Blackpool, coached by the late Ashton Nyazikan and Dave Mandigora and Joy Antipas. So namisaba number 9 neni twisenda strength kutoti tisanyimane magobora tigoese bora. Then pa bench team yangu pa bench bandi net, but Daisa Tustokwashi comes in as a striker. Boze Panzodano Gwanumzengwaga. Tostao is a good dribbler. Under 17, under 20 was my teammate. Under 23 up to national team. Saka junior development yedu takakura tese nyeso not uyingoma nomzengo yoda angamboita godona. Then as a striker Benjamin Marwari, Undertaker namisa pa bench boza angazotamba mtimu ya Ndina Blast kumberi. Saka story Undertaker is a good striker, but apa anogara pa bench kada tiri. Saka Benjamin Marwari was one of the top goal scorers in team yedu under 23, coached by Westhoff. What a talent! That's why he did. We went where he went. Sikanana Man City, kusika kwese kubva kwese kunana France, kunana Switzerland, kunana Jomo Cosmos. Was one of the best talent ku Southern Africa, Benjamin Marwari. Pane vanhu vasinga vanoti maybe vanyatsonzwisa bhora rake aaluze bhora kana ari muground. If you check magames ake ese ukaona aluza 4 mabhora asi Benjani never lose the ball. He's a target man, and ratio yake it was 3:1. 3 machances Benjani aigwesera 1 pamwe kacho kana akadziya ita 3:3 aigoisa. Saka ndamisawo futi mutimu mangu. Then the other midfielder ndaisa ndi Jabupule. Ndakambopinda busy do ndimbudise mutimu ni. He was very talented, exceptionally talented. Discipline wise, in kwandiri nini atinobvuratanidzana. He was very friendly to me. Kana aita mischievous angare club kwake noti nini angu nini. But kwandiri nini we good teammates and we are friends up to today. Then Murape Dynamo's captain for so many years. Anima champions medals akawanda, I think ani 6. Tatamba tizo pa under 17, under 20, under 23. Very talented but small built, but very courageous, and Isaiah Borrake, he knows what to motivate, how to motivate, and there was a prolific goal scorer. I go isa bora to under 17, singaite under 20, I go isa bora. Sana misa futi papo. Then there's Alvin Dunduma. Tamatizo Blackpool, a very talented midfielder. My injuries ndo akazomkwadza, but we went far as Vietnam. Atama futi Vietnam. Akatambira Kedia. He was a good player, very talented. Munhu angasingaluze futi bhora kuti anokupasa bhora pautasi
Porkuda futhi. And up to now, my social legal, anokutambira bora kuti unotoshaya kuti aimbotamba kupi muno. But he's never played zvake kusvika kuma5 through to injury. Then pa goalkeeper, the two goalkeepers angu, this is Temba Sibanda and Obe Mrefu. Kuchikoro ndo anga vari two goalkeepers edu vainetsana kumana. But Temba ndakatamba naye kwaMazulu. What a good goalkeeper. And then Obe Mrefu takazotamba tese up to under 23 national team. Olympic team ndanga ari goalkeeper edu. Patakadya Nigeria pepe ndiye ibata. Saka ndo two goalkeepers angu. Then there's one player asinozotamba anonzi Jivas Kwanzura. Akazoita injury after akwara ye 2000. Anga ndo materials e Dynamos. But anozokwanisa kuzoenda kumberi. But that was an exceptional talent kubva kuchikoro Churchill. Ndiye anga ari partner yangu in crime. Ndiye anga ari right winger and the left winger. Sometimes I change on. But it was very exceptionally good. Personal injury, you should have gone far. But it happens in life. Sometimes so it took me a lot to come with my best 11. That was here I go now. But so far, though, and I don't win now. Hello and welcome to the Ruyamuro Northern Region Soccer League show, a program that takes a look at what is happening in Zimbabwe's second-tier league. I'm your host, Francis Nyamtsamba, and today in the studio to provide expert analysis, we're joined by former Kaizer Chiefs and Dynamos player Kelvin Mshanga-Jike. Kelvin, thank you very much for joining us. Thank you for welcoming me, Mr. Francis. Well, we get the ball rolling by taking a look at what transpired in week 16 of the Northern Region Soccer League. And we can tell you that the Zim SoccerNet crew was at Ellis Robbins High School, where Golden Eagles took on Banket United. Team is at the top of the summit. Off we go now. This is the dreadlocked Frederick, who spreads it wide to his left back, slowly building up. This is Banket, collected into the central area. This is Christopher Samakwere, taken off. They come again, hoping to get an early surprise. Yes, they come high above. Nigel Karandari slowing the tempo. This is Dominic Mkanti's effort, headed away. Of course, slowly building the tempo and euphoria. Backward to Samakwere. Samakwere gets the return, intercepted. He recovers it. This is no more Sabora. Sabora will bring it across. Oh, side netting. He finds
Knowledge Mapoka. Mapoka to Raymond Uchena. Raymond Uchena now. To Christopher Samakwere, who does a lovely defense splitting pass to beat the offside trap. Oh, he misses. That was a golden chance. Point blank opportunity. But the way the defense of Banket is, this might be promising again. It goes down under challenge. Was it in the box or it was at the edge of the penalty area? And this is the first man to be booked. Wow. A lovely speed. That was Apasari. Dead ball situation. The tinted hairstyle individual now. Here comes a chance now. Oh my goodness! The goalkeeper was late to respond to that trajectory off the post. Mapoka to Apazari. Apazari finds Bunu. Bunu finds their skipper Henry Manata. Manata to Apazari. Apazari to Manata. Manata finds Nomo Sabora. Sabora beats one marker. He goes forward. Finds his skipper. Skipper lays it for Apazari and it's a goal. Oh my word. Golden Eagles have made it. They have finally found at the back of the net. The man they call Sadio Mane, that's Tatenda Hapazari, finding the back of the net, redeeming himself from that near miss. Twist. And there was a flying arm. They were appealing for that, and they eventually, one would say in the laws of the game that he has been booked for unsporting behavior, breaking a promising attack with the, oh my God. Then that will go down as denying an opposing team an obvious goal scoring opportunity by. Yeah, then he was sitting on a yellow. Yeah, he was sitting on a yellow. That is second caution. I thought maybe it was denying an obvious goal-scoring opportunity, but he was already sitting on a yellow. So he's now finally made his way. He's going to an early shower. That will be one of those memories that as a player would not love to keep yourself with. I'm pleased with my boys, the way they play, because I had a limited time for the players to adapt to my styles. But I'm so glad, they learned very fast and they apply the things which I wanted them to do, controlling the ball, playing possession football, very patiently. I'm glad that the guys, they've done well through limited time. Yeah, I give credit to the youngsters. We played very well. We could manage to contain them. Unfortunately, we gave them a goal. You could see first half, they were coming on us, but when we went on break, we had to strategize. Then we contained them. With a bit of luck, we could have scored a goal. Well, plenty of exciting action there from the Eagles' nest, where Golden Eagles edged Banket United 1-0. 1-0 victory for Golden Eagles, Kelvin. Yes, it was a good game for Golden Eagles. Though they missed a lot of chances, but there's no bad win. With time, they will score more goals because I think they want to win the league. They're showing signs that they want to win the league. So that was a good game for them. And maybe just taking a look at that encounter, Golden Eagles creating so many opportunities. They could have perhaps won by a wider margin. Yeah, definitely they should have won by a wider margin if they were accurate in front of goal. But with time, it gives time for strikers to think that if they are creating chances, then they know that they are getting to the positions. But I think with their coach, they'll get there. He was a prolific striker, so you they have to be finishing, they have to be calm and make sure that their precision is good.
Well, Calvin, let's just relive the goal scored there by Golden Eagles. A beautifully worked team. Just looking at the build-up there, Calvin. Yeah, it's a good side. It's a very good side. You can see the intentions of the technical. That's why they said that they relieved Jolly Pasha with that only 2 draws and 1 defeat. It shows that they want to get into the Premier League. And the build-up, they started from the back and building up very well. Samakwere, Mkandi on top of things. So it was a good goal. And Calvin, just talking about the developments at Golden Eagles, where Gilbert is now in charge, how much pressure do you think that he'll be under, given the fact that Joel parted ways with the Golden Eagles at a time when he had just lost 1 game? Yeah, you see, it's a straightforward point that the technical team of the directors of Golden Eagles, they really want promotion. Nothing short of promotion will make him survive. So there's a lot of pressure on the job because Joel Pasha built this team. The team was playing well, and just 1 slumber, 2 slumber is off. And they recruited Gilbert, but they know that he's got something that he can offer. So the only thing he can offer is the promotion. Only thing that he can offer is the promotion. While talking about the pressure that Gilbert Moshanga Jike is under, let's hear his thoughts when asked about the huge expectations that the club may have. No, unfortunately at the moment, football, the reality of football, you deal with pressure each and every time. Through my experience of playing football, I've been playing also without under pressure. So it's a reality of the game. I'm here to face any challenges. Away from the Eagles' nest, Zim SoccerNet also had a crew at Morris Depot Stadium, where Black Mambas hosted Harare City Cubs. Let's just check out the highlights of that encounter. Informer Black Mambas welcomed Harare City Cubs at Morris Stadium, that's their favorite hunting stable, in what promised to be an exciting encounter. Black Mambas were fired up from the onset and could have opened the scoring early in the 7th minute, but their effort went in vain. 3 minutes later, Bernard Leroy would release a powerful shot from outside the box, but his effort was served for a corner. Harare City Cubs then found a chance at goal, but it gave the Black Mambas keeper Len Mojere no problems as he punched it away to safety. In response to that attack, Mambas pressed forward and came close to breaking the deadlock, but Norbert Zingo's effort went over the bar. In the second stanza, the hosts earned themselves a penalty after some tagging inside the box, and Wesley Jifamba converted on the second attempt as the first, which was served, was adjudged to be a foul after Ivan Mapisa, in goals for Harare City Cubs, had moved off his line before the penalty was taken. The match would then end with Mambas leading 1-0. Today's game was good. It was overall good. I think it was a fair game. It was competitive, both sides. We all enjoyed the game. They played very well. Though at times, we might feel we have been hard done somehow, but the ref's decision is final. Otherwise, they played very well. Also, having one person out, given red card, yeah, we played very well. They played well. You managed to create chances today, but you did not convert those chances. You are going back to the drawing board and make sure that you perfect those chances. Today, we managed to play as a team collective, but the bottom line, Harare City was a stubborn side. They played well throughout the match. They managed to match us. So at the end of the day, you wanted 3 points, and you managed to get those 3 points. Well, interesting action there from Morris Depot. Calvin, Black Mambas once again showing their mettle in that encounter, winning by 1-0. Yeah, Black Mambas is a very strong team. They've got a good team
You remember when you talked about them when they started slow, but now they're in the groove, and they want to win every match, and they are also playing exciting football. Also playing exciting football now. Calvin, let's just rewind to one of the talking points in that encounter, which happened to be the penalty awarded to Black Mambas. Just looking at the visuals, they blatant penalty there, Calvin. Yeah, that was a clear penalty because the player was behind, and you can see that he was shoving the striker, trying to disturb him. You don't defend like that in the box. It's like in the swimming pool. He was diving pena. Clear pena apa unoona vamwe vanhu vachida kucomplaina kuna referee vachitaura kuti ref that's indiscipline because pane clear penalty because that was bad defending. He was behind. Akasiwa ni play. Saka the only thing you get to do angada disturb a player. Saka pa disturb a player pepe ndo pa konzisa pena. Now Kelvin, Wesley Chifamba's initial spot kick there being saved, but the goalkeeper was adjudged to have moved off his line. What are your thoughts there? I think the referee got it right because he moved his right foot. He moved it before it was clearly moving there, as we see on our screen. They're clearly moving his right foot, going in front of the line. Going in front of the line. That's why he saved it. He saved the ball because he was ahead of the penalty taker. Lucky for Chifamba. Lucky for Chifamba. He was lucky. And these are rules. You don't move on your line. If you're a goalkeeper, don't move on your line before the spot kick. Once the spot kick is being penalty or spot kick, the ball from David. Okay, David was a foul play. It's a retake. Well, foul play. We now look at the results of other match day 16 encounters. It finished Simba Bora 5. Karoi United 0, Chegutu Pirates 3, Commando Bullets 1, Trojan Stars 1, Kuma Academy 1, Golden Valley 2, Cam and Motor 0. And on Sunday, it ended in Ngezi Under 19 3, Chinoi Stars 1. And on Wednesday, big shock there, Pam FC 1, Herentals Under 20 0. Now, Calvin, Herentals dropping 3 crucial points. Not many would have expected kuti vachamiswa nePam FC. Yeah, pana mnembofungira kuti Rangers nematambiro anga achiita nekuda kutora league kwaruda kuita kuti vangajwe nePam. But you see, that is the interesting thing about Northern Region Division 1. But there's no better team than the other. The better team on the day will win the game. Because Panama ones and underdogs. But what are some division one? I'm an underdog. I'm an underdog. No, Chiyoma guys temper, but single Rangers. Nobody could think that he Pam one Pam. But what good game for Pam. Now, just taking a look at the log standings after 15 matches played, Golden Eagles sit at the top of the standings with 34 points. Breathing down their neck on second with 33 points is Simba Bora. Herentals Under 20 is third with 31 points. Black Mambas are fourth with 27 points. Ngezi Under 19 in fifth with 26 points. Chegutu Pirates sixth with 25 points, the same number as Commando Bullets, who are 7th. Cam and Motor remain at the basement of the standings with 5 points. Pam FC and Harare City Cubs are now on 13 points. And interestingly, Banket, Come Again, Kuma and Chinoi Stars all on 14 points. While as we approach the halfway stage of the season, it is not just about teams fighting for the title or seeking for a credible position on the Ruyamuro Northern Region Soccer League standings, but there's also the race to qualify for the Access Super 8 Cup, where teams that will be in the top 8 at the halfway stage will qualify for the top 8 competition. As it stands, the following 7 teams have already qualified, with 1 slot yet to be decided. Qualified teams are Golden Eagles, Simba Bora, Herentals Under 20, Black Mambas FC, Chegutu Pirates, and Commando Bullets. The remaining 8th slot is yet to be decided, with Golden Valley, Karoi United, and Chinoi Stars all in with a mathematical chance of qualifying. While Calvin,
7 dzatoqualifya kudhara pangosara slot 1 number 8 position. How much of a contest is this going to be heading into the weekend games? Apa ma teams ari kurwisana na Golden Valley na Trojan vachiti aiwa tiri kuda position 8 kuti tipinde top 8 competition. That's good. That's an interesting story about Riamuro Division 1, not the region Division 1. All teams they're strong. There are no weaker teams in the. If you check, it's a dog in this league, in the Northern Region league. So you can see that saka top 8 izvi zvatounza stiff competition futi ka teams dzichitaiwa halfway stage tikuda kuva tiri top 8 kuti tiqualify for X Super 8. Ndokugona bhora zvinofanira kunakidza kuti vanhu vanofanira kuziva kuti no takatambira zvakatika. That's a motivation. Hapana munhu asikadi silverware mucabinet make. So you have to fight for silverware. Saka pakuimboisa zvinhu izvozvo, that's a good motivation nekuita environment imbochinja. Because cup game asiyana nema-league games. Hapana kuti anonzi ndoiri pamusoro saka ndio inofanira kutora cup azasiyana manje. Because it's a money game. Money game. Now, having spoken about the top 8, we now turn our attention to match day 17, which promises to produce plenty of excitement. Just running through the fixtures that are lined up for this weekend. On Friday, Ngezi Platinum under 19 will take on Golden Eagles, while Commando Bullets welcome Black Mambas at 1 Commando. On Saturday, it will be Harare City Cubs versus Trojan Stars. Kuma Academy take on Come Again. Cam and Mota lock horns with Chinoi Stars. Karoi United play Cheguti Pirates, while Banket United clash with Simba Bora. And on Sunday, Rentals under 20 will lock horns with Golden Valley. Well, Calvin, some interesting matchups. Let's talk about Friday's encounter between Golden Eagles and Ngezi Platinum under 19. It's going to be a thriller. Because you know the Ngezi Platinum, especially when they're playing at home, they've got their home supporters, and also Golden Eagles. They don't want to lose points, but they mean business. They want to get promoted. They know that Simba Bora is Varim goes Mau. I know that members, if they sleep up, Varim goes, Rangers, Varim goes. Saka, there is no time to sleep up. Saka, that game, I'm looking forward for an exciting match. And another potentially exciting encounter there, that's Commando Bullets Masoja. Arikutamba ne Black Mambas mapurisa ndevapo vanorova vamwe manje maforces saka bhora racho ndichanakidza because if you see kuti ma teams yavo they've been there before, vanoziva kuti vanotamba sei, ende vatamba magames akawanda vese vari Mambas ne Commando vatamba magames akawanda through my previous seasons, and macoaches avo havanambonyanyochinja stereki. Until the same coaches who are going to recycle. So they know each other very well. It's a very exciting match. Very exciting match. Now, having taken a look at match day 17 fixtures, we've come to the end of today's edition of the Ruyamuro Northern Region Division 1 Soccer League show. Thank you very much, Calvin, for having joined us today. Thank you so much for working with me, Mr. Francis and Zimsokanit. Well, from myself, Francis Nyamtamba, our guests, Calvin Mshangajike, and the crew behind the scenes, thank you for watching.